kuverenga shoko raMwari. Vativerengere mangwanani ano Mwari verugare vachikudzwa. Endai patheme scripture mundiverengerewo patheme chapter mundiverengerewo verse 14. Ngativerenge verse 14 patheme scripture. Takachamira hedu kudaro togara pasi izvezvi so. Mukaverenga patheme scripture mukandiverengera verse 14 and 22. Ipapo mweya wa Mwari wakauya pana Jahazi. Vakomana dzimai mamaiki ari on. Ipapo mweya wa Mwari wakauya pana Jahazieri, mwanakomana wa Zakaria, mwanakomana wa Benia, mwanakomana wa Jaeri, mwanakomana wa Matinai, muRevhi uye achizvarwa cherudzi rwaAsafi, paakanga akamira muungano. The Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benia, the son of Joel, and the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. Chapter 22. Verse 22, I mean, yes. Pavakatanga kuimba vachirumbidza Jehovha, akaisa vavandiri kuti varwise varume veAmoni nemaMoabhi neveGomo reSeiri. Vaiuya kuzorwisa Judha uye vakakundwa. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Ndisirewo pa Exodus chapter number 18, 17 to 21. Exodus chapter number 18, verse 17 to 21. Tezvara vaMozisi vakapindura vakati, zvauri kuita hazvina kunaka. Iwe nevanhu ava vanouya kwauri muchangozvinetsa chete, basa iri rinorema kwazvo kwauri, haungagoni kuriita uri woga. Nditeerere iye zvino, uye ndichakupa zano, uye Mwari ngaave newe. Iwe unofanira kuva mumiririri wevanhu pamberi paMwari, uye iwe unogouyisa magakava avo. Uvadzidzise mitemo uye mirayiro, ugovaratidza nzira yekurarama nemabasa avanofanira kuita. Asi sarudza varume vanokwanisa kubva pakati pevanhu vose, varume vanotya Mwari, varume vakatendeka, vanovenga fufuro, ugovagadza samachinda pamusoro pezviuru, pamusoro pemazana, pamusoro pe50 nepamusoro pe10. Let's go to 22. Uvaite kuti vashande sevatongi vevanhu panguva dzose, asi uvaite kuti vauye kwauri nenyaya dzose dzakaoma, nyaya dzakareruka, ngavatonge ivo pachavo. Izvozvo zvicharerutsa mutoro wako nekuti vanenge vachigovana newe. And the English version. So Moses' father-in-law said to him, "The good thing you do is not good. Both you and these people who are with you will surely wear yourselves out, for this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Listen now to my voice. I will give you counsel, and God will be with you. Stand before God for the people, so that you may bring the difficulties to God. And you shall teach them the statutes of the laws, and show them the way in which they must walk, and the work they must do. Moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, and rulers of 50s, and rulers of 10s. And let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you,
but every small matter they themselves shall judge. So it will be easier for you, for they will bear the burden with you. I just read it. Okay. Let's go to last one. 2 Samuel chapter number 23, verse 8. I'll tell you to stop. 2 Samuel chapter 23, verse 8. Let's go. Aya ndiwo mazita emhare dzaDhavhidhi: Joshebhi, Bhashibheti, muTekemoni, akanga ari mukuru wevatatu. Akasimudza pfumo rake achirwa nevarume 700, akavauraya panguva imwe chete. 9. Aimutevera akanga ari Arazieri, mwanakomana waDhodhai muhoi, so mumwe wavarume vatatu voumhare. Akanga ana Dhavhidhi pavakashora vaFiristia vakanga vakaungana pasi peDhamimi kuti vazorwa. Ipapo varume veIsraeri vakadzokera shure. Asi iye akamira akabaya vaFiristia kusvikira ruoko rwake rwaneta uye rwanamatira pamunondo. Jehovha akati kune vakundi kwazvo. Jehovha akati kuti vakunde kwazvo zuva iroro uye varwi vadzokere kuna Arazieri, asi kundokutunura nhumbi dzevakafa chete. Aimutevera akanga ari Shama, mwanakomana waAgi muHarari. VaFiristia vakati vaungana pamwe chete panzvimbo yakanga ine munda wakanga uzere nenyemba, varwi vave vaIsraeri vakatiza pamberi pavo. English version from verse 8. These are the names of the mighty men whom David had: Josheb, the Tachmonite, chief among the captains. He was called Adonai the Aznite, because he killed 800 men at one time. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David when they defeated the Philistines, who were gathered there for battle, and the men of Israel had retreated. He arose and attacked the Philistines until his hand was weary and his hand struck to the sword. The Lord brought about a great victory that day, and the people returned after him only to plunder. And after him was Shammah, the son of Gi, the Hararite. The Philistines had gathered together into the troop where there was a piece of ground full of lentils. So the people fled from the Philistines. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri tisu pamwe chete nevanoverenga tichigara pasi muzita raJesu, amen. Ndiri kuda kuedza kutsanangura chinhu chinonzi establishment kana kuti core. How does one get established? Establishment inouya nemafacets akawanda. When God is about to establish a person, he builds chinhu chinonzi team. There's no one who is going to be established to succeed or to prosper or to enjoy life without a team. Unaona kuti the actual person kana kuti the visionary, sometimes he does not do much. The dirty work is done by people around the visionary. Kune varume nevakadzi vakamisikidzwa naMwari kuzotakura chinhu chinonzi vision yemunhu. Ukaona chakuvadza vanhu pa-establishment kana pakuenda kumberi ispirit yekufunga kuti I need to do it all by myself. The lack of trust of people around you, starting from your children, your spouse, your siblings. Do you know kuti tikadzoka mumba munogona kuita mota pamba mukaenda kuZimbabwe muina driver 1 umwe wacho ari paside asina kuremara akangoshayirwa trust. She is not trusted.
ndaibvunza one of my brothers ndikati, where are you going on a Saturday? Kanda unotenga grocery. And what does your wife do? Nothing. Saka you work Monday to Friday to go buy grocery Saturday. Ndikati, why does she not? Marusape muno muviringa. Kuti mari kwane ndofana kunoita inini ndichibatanidza zvinhu. Kureva kuti maari amuna trust yet the next person. Pane weakness inogona kupinda mumunhu yekuti you may not be able to explore full potential by lack of trust of other people. Kutonzwisisa kuti I'm not the alpha and omega. Around me there are women and men with capacity. Ndichiri nemunhu ere mangwanana. Unogona kuti you are limited. Vamwe venyu vakatofoira mates dzamaitsafana kufoira by failing to just go to the next person and say, let's do it together. Vamwe venyu hamuna zvaminofana kunge munazvo zvinofana kungoreviewa nekuti when God is raising champions, he raises it with others. You work with others. There is no warrior without other warriors. Iron sharpens iron. There should be some rubbing of shoulders. Pandakuverengerai pane murume akanga awanirwa nyasha naMwari, akadanwa naMwari anonzi Moses, akataurwa naye naMwari. Vision yakanga iri pamusoro pake. Vakufamba, vakupfuura pagomo raakaona moto paMount Horeb. Ndopanosvika obva ambopaka aripo. But muguta iroro maigara tezvara vake vainzi Jethro. Tezvara vakaona mukuvasha kubva makuseni kusvika kuma-12 usiku Moses achitonga nyaya akagara ari ega. Kusvika tezvara vazomuti, shamwari yauri kutamba iyi hauigoni, vanhu ava vakawandisa. I want to give you counsel. Ndiwe vakadanwa naMwari, ndiwe vakaona gwenzi richipfuta, ndiwe unotaura naMwari, but yekurarama inoda vamwe vanhu. Ndopari kunzi wonaka murume iwe unonzi Moses. Chifoma ma-leaders of hundreds, ma-leaders of 50s, ma-leaders of 10s, votonga nyaya kumisasa dzisina kusvika kwauri. Kana pazoita nyaya hombe dzakarema dzouya kwauri, diki dzingadzitongwe kumusasa. Kana dzatongwa kumusasa nevari kumusasa, wozouya iwe woita basa rekuenda pamberi paMwari, iri rekutonga vanhu. Inotoshandiswa futi even naJesu. Panouya ma-12 disciples, panozonzwa pakunzi vakanga vakutora nguva vachigovera chikafu kusvika vazoti, let's find deacons and deaconesses that they may share food, and isusu tofocasa pakuparidza vhangeri. Kune munhu anofanira kubatsirikana mangwanani ano anzwisise kuti in life you need to trust other people. In certain facets of your life, there is something that you need to trust other people for you to enjoy the life you live. Yamuri kude last year pane gore rataiti kana uchida uye uchitenda uchadya zvakakora zvenyika, gore ino tikutaura nyaya establishment. You can be established but very poor. Why? You have failed to use resources around you. Ndoda kupa example yemunhu anenge atenga imba ine 7 bedrooms. 7 bedrooms, 6 common rooms, 6 bathrooms. Iori mukadzi one, woti imba yangu ndotsvaira ndega. Every morning you need to go 7 bedrooms, 6 common rooms, 6 bathrooms. Uda kuisa makusheni pama-lounge 4. Unoita muranda. You just need to let go things and say certain things are done for me by others. And you need to trust your lieutenants. In life, you must create a band of lieutenants. People that stand for you in season and out of season. And you must go before the Lord and say, God, create a strategic team for me. You need a strategic team that is behind you.
vamwe venyu vana vari kurasika because makati zvese ndinoita ndega. Pane pamwe paunoda vamwe vanhu. Ndosaka Mwari vasina kukusika uri one. When God created a man, he constituted chinhu chinonzi family, he constituted chinhu chinonzi church, he constituted chinhu chinonzi chikoro, he constituted things, support structures. You need to let go certain things and start to trust structures. There is no, regai ndikupe this scenario. Ukati wewe uri kuvaka, uri builder. Wobva vati inini ndovaka ndega, vamwe vese ndiganyire zvidhina. Unogona kubuditsa a very good building, a very good looking building, but the maximum a bricklayer can do per day is 700 bricks. Most bricklayers, they do 350 to 500 per day. But ukatsvaga vanhu 10 vanovaka, wobva vabuditsa output of 300 times 10 maisa zvidhina 3000. But kana uchiita wega uri kuisa 500, you will never prosper if you are not able to delegate. You will never get far if you are not able to work in teams. You will never get far if you are not able to release certain tasks from your hand. Namwari, blessing ya Mwari is too big to contain it. Ndaibatsira ndainzwa mwe musi maimfundidzwa achibatsira vamwe mai vaiti mama ndiri kuremerwa kuti vanhu vorega sei kudya chikafu changu. At certain stage in life and at certain level, you just need to let people eat. Because kana chawandaka, you can't manage my cereal 5 ari mabhawo kutariswa ndakasiya iri apa ne tape measure, ndakasiya iri apa ne tape measure, ndakasiya iri apa ne tape measure. Pane imwe level yekuti kana Mwari wakuvhurira certain things, you just need to let them go. And evo Mwari pavari kuunza abundance, vari kubva vaunza nevadyi vacho. When God is opening doors for you, he is even also opening the doors for people to come and feast on those doors. There is no one who is being blessed for one. When God is blessing one, they are 20 behind. When God is appointing one, there is 20 behind. Panosimudzwa mambo, panosimudzwa nevaranda. But varanda, vararami vasingadyi, vanotodya chagadzirwa patafura yechavakasimudzirwa. Ndine munhu here mazana ndura kuedza kudzidzisa concept yekuti mumwe munhu akufana kunamatira vanhu vatinoti mapartners ekushanda navo. Mwari ngaakusimudzire vanhu vanomira mumastrategic points. Zvinonzi David aiva murwi wehondo, but zvainzi kune varume vatatu, Adino, Eliaza naShama. Adino anotouraya 800 people ari ega. Eliaza anobata munondo kusvika vanamira paruoko, but vachirwira David. Kune varume nevaka imbonamata kuti Mwari ndisimudzirei vanhu. Maideas ese akanaka haagoni kuburukira pamusoro pako. Pane vanhu vane maideas akanaka akaiswa mavari naMwari anofanira kukutakura, but vanokutakurira sei? Namata uti Mwari musevhisi yanhasi zarurai meso angu aunze vanhu vane chekuita neramangwana rangu, vanhu vanotakura vision yangu from this point to another. Unoziva here kuti zviri kukunetsa zviri kuda ungonzi unyorerwe referral letter kana kuti mumwe munhu afonerwe neumwe munhu kuti zviitike. Chiri kukunetsa ichocho chakakuremera ichocho. Mumwe munhu akangosimudza foni akati makadi yenyu ndinonzi Ningi, ndakutumira iwo munhu mubatsirei. Zvatonaka. Pane time nguva yainetsa mapassport zvekunetsa zviya zvekuti vanhu vaimira muqueue for 4 days. Ndichida kuti mbeya Jiriji vauye kunoku, passport yapera, birth certificate hapana. You know kune timu rakakutanga ranga risina mabirth certificate, vakangozopiwa zvitupa. Takanosvika tikanzi dzokerai kwavakaberekerwa, mononyorerwa nasabhuku. Mabva nasabhuku moenda kudistrict kwavakatorera chitupa, monoya nerecommendation letter. Pandakangofonera imwe hama zvikanzi uri papi, ndikati ndiri pazvitupa. Zvikanzi mira ipapo, wakapfekei? Ndakazongonzi uyai kuno, muchembere wedu ngaagare apo. Pasina maminutes takatoapply.
chiri kukuomesera kufunga kuti all the doors will open for you. Pane mamwe madoors akavhurirwa vamwe aunofanira kungopinda uchinjoya zvirimo nekuti Mwari havana kukusika uri one, akakusika paine vamwe vanhu kuti upenyu hudi hureruke. Kune vanhu vanofanira kubuilda trust over other people. Unotaura kuti kune mumwe munhu kuti akaona mwana wemumwe munhu anoona prosperity, akaona vake anoona tete wake vakafa vachiri pamadhumbu. Uye akafanana na tete tete hanzi vana mazita ekudhara, handiri kutaura mazita iwaya ndingazokwadza mumwe. Zvokuti unoona unozoti hauna chakanaka chauri kuona muvamwe. Hakuna munhu anobudirira asati atanga kuona chakanaka chiri muvamwe. Hakuna munhu anoenda kure asati atanga kuona chakanaka chiri muvamwe. You need to be imboimagine yekuti pano pachechi ndikaita zviziviso ndopedza, ndoenda kuketering ndonotenga uniform namaimufundisi ndopedza, ndonotarisa window rakapwanyika ndoritenga ndoya ndorinamira ndopedza, ndoenda kupraise and worship ndononyora masongs neuniform ndopedza, ndoenda kuchina monk ndotsvaga uniform yedeco ndopedza, ndodzokera next week ndotsvaga yeketering ndodzoka. Ungaita munhu here? Unorarama here semunhu? Pane zvimwe unoziva kuti ukatarisa paunonzi visionary, pane zvimwe zvinoitwa wongozonzi taita apa tatodarika apa mudhara zvadai. Pamwe pacho ukazviita zvega unosafa chinhu chinonzi burnout, unosafa chinhu chinonzi fatigue, unosafa chinhu chinonzi tiredness. Muupenyu hwekuropafadzwa Mwari ngaakupe vanhu vanoita zvimwe zvinhu muupenyu hwako kuti hufambe zvakadini, zvakanaka. Imbozarurirwa musevhisi ino, Mwari ngaakuunganidzire vanhu vekuti ukati chakati mira itiite, chakati mira itiite, chakati mira itiite. Imbotarisa kuti upenyu hwako huri kuurana sei. There is no great man who does not have lieutenants. Kana vakusimuka Mwari anokusimudzira vanhu, kana vakusimuka Mwari anokusimudza netimu. Ndo timu yandoda kuti Mwari akuzarurire muservice ino. Ndo timu yandoda kuti Mwari akuitire zvakanaka muservice ino, akusanganise nevarume nevakadzi vakagadzirirwa maringe neramangwana rako, vakagadzirirwa maringe nekwauri kuenda. Izvizvi kune vanhu vekuti ndiri kuedza kudzidzisa chinhu chinonzi God can. You need to trust other people in certain areas. Chinhu chakuvadza vanhu. Rimwe zuva takatadza kudya sadza namaimufundisi tichitonga murume aitaura nemuka achiti mukadzi wangu haagoni kudhiraivha mota kana asati aunganidza mari yake yeclash, kuti panotsva clash obva azozvitengera clash yake yega. If you cannot trust munhu pamota, not munhu only, munhu akakuberekera vana, ndo unoti hafaniri kuziva pin number. Do you know kuti imwe mari yamutori nayo iri kurega kuwanda because haisati yapinda mumaoko ema-lieutenants? Kuitsvaga zviri kugona kuishandisa. Muri kunzwa chakuvadza vanhu. Hanzi pane imwe tuma yandakaudzwa nemuzukuru wangu, hanzi sango harisi kupa vaneta mazuva ano, sango riri kupa vane lingi. Unogona kuneta uri musango, sango harisi kupa mazuva ano, hanzi sango riri kupa vane lingi. Ndo yandiri kuti muservice ino Mwari ngavakublesse nevanhu vane linki, vanhu vanoziva zvavari kuita, vanhu vane information, vanhu vari resourced, vanhu vane capacity, vanhu vane wisdom, vanhu vane intelligence. Ukatarisa every successful head of state or every successful pastor or every successful person or every successful MD ane capacity yekuunganidza vanhu vane potential, ane capacity yekudevelopa potential, ane capacity yekuidentify potential. Iye ari kumashuri. Vanhu vazhinji vakaomerwa nekuti hausati wasanganiswa. Bhaibheri rovera kuti panana tezvara vaDhavhidhi vari kuti vaMozisi vari kuti kutonga unogona but haungadzitongi dzese. Do you know kuti ukaita a farmer haugoni kuziva mbudzi dzako dzese?
zvenyu zvamaita kumusha zvokuti iyo inonzi Mumbe, iyo inonzi Africa, iyo inonzi England, iyo inonzi, muchidzipa mazita urombo, kana dzawanda dzipike mazita, kana dzanyatsokomborerwa naMwari chaiyo dza 200 unodzipa mazita uchidi dzinozikanwa nemateki. Iwe muridzi wadzo haufaniri kudziziva. Kune munhu anodzifudza wokuti unomubvunza kuti bhuru riya riripi, oti ririwo quarantine, chakati chiya chiripi. Saka ndiri kuti Mwari ngaakuvhure pfungwa uwe nemurangariro wekuti ndinoda vanhu around me, ndinoda macomrades around me, ndinoda a team around me. Ndiri kutaura nomwe munhu here? The capacity. Pauri kukomborerwa rega kunamata kwekukomborerwa kwako wega. Do you know kuti ukakomborerwa chako chako unotoda vanhu vanotya? Ndinotarisa madzimai, unoona kuti mudzimai akaita, madzimai mazhinji ane maplets anodarika 50 iye ine vana vaviri. Nditire vaameni ipapo. Unoona ane zipoto rakadai, zi 22 liters repoto. Iye aine vana vaviri vasingapedzi fossilize dzechini. Saka kana vazokomborerwa nemapoto ivayo, kwete kumirira parufu, imboita pati abikire vanhu. Nyasha dzemapoto ngadzioverlape kufood. The church iri kuremerwa do you know kuti paunonamata it's not enough kuti Mwari ndikomborerei. Aukomborereke uri an individual. Auropafadzike uri an individual. Remember Jehoshaphat ari kuti iye, believe in the God you be established, and believe in the prophet and you shall prosper. But remember prosperity ya Jehoshaphat haiwina kuuya nepaari. Iye anongoti vanhu 100 tinonamata. Pamusoro paJahazel the Levite, mweya mutsvene unoburuka. Ndobva ati ngatidzikei tiende kugomo. Paari kuenda kugomo, vepresident worship vatanga kuimba. Pavari kuimba miseve yakutorovana kukembi yevamwe. Kureva kuti establishment ya Jehoshaphat yakauya pana Jehazel muprofita, ichibva ipapo bvayaenda kupraise team. Kureva kuti vamwe vanhu vamunofunga kuti havana basa vanogona kushandiswa strategically to remove you from one place to another, to uplift you to the next level. Munhu wese anoropafadzika anosimudzwa nevanhu. Hakuna munhu anoropafadzwa asingasimudzwi nevanhu. Unosimudzwa nevanhu. Kana vakuita administration unosimudzwa nevanhu. Muservice inozarurirwa, Mwari akuunganidzire vanhu vane chekuita neramangwana, vanhu vanotaura sense, vanhu vanoita kuti zvinhu zviitike, vanhu vanorwa hondo vachikunda, vanhu look men that are full of counsel, people of wisdom and understanding to advise you. Ndoda kumanikidzira kubvisa chinhu chinonzi fear. Wopinda level of exploring. Zvenyu zvekuti mabva kuBramfisher muri 4, mobva magara muri ko kuBramfisher. Guys, kugara kuBramfisher is not a sin. But the sin is thinking kuti yese iri kuBramfisher. Budai, imboendayo kudzimba dzevamwe vanhu. Kungotsvaga munhu akatsvikira nemota yake omukumbira kuti ndokumbirawo kukushanyirai. Kuti muri kudei kuti handina purpose, kungoona hangu kuti nekutsvikira kwamakaita uku munombogara pakaita sei. Tangirai ipapo, ita zvinhu. Munotaura kuti vakadzi vakanaka, vazhinji vasikana vakanaka vanororwa nana Windi. Do you know why Windi? Windi hatyi, anoti kutukwa kana kushorwa kana kudii, I don't care. Anoti sisi tauro newe ukaramba kuti ndosaka wakashata. Ukabvuma ubva akuperekedza. Vane attitude of trying, vane attitude of approaching, vane attitude of doing it. Zvinemi mukada ukalkuleta kuti ko akazoramba, ko akabvuma. You need to have an attitude of knowing kuti kana vakusimudzwa, pamwe pacho pauri kutosimudzwa vamwe venyu muri kunamatira Mwari kuti akusimudzei, but Mwari havana musi wachazotaura newe direct. Pamwe pacho vanokusimudza nevanhu, pamwe pacho vanokurangarira nevanhu, pamwe pacho vanotuma messengers, pamwe pacho vanoda iwewe kuti approach the messenger. Vanomwe murume aigara paside pedu, aishandira NGO ainzi Manire. Ndakamukumbira kuti baba maweekends ose ndoda kugeza mota dzenyu. Because aiuya nezvimota
pane zvimota zvaifamba nemaNGO muchazviziva zvaive nemureza so zvobva zvaita vhiri kumashure. Ndopandakatanga kuikwesha mota iyoyo ndichigeza ndichifunga kuti pamwe achandipawo basa. Vaitoka ndikagezawo pamwe zvinozonzi kwaita vakanzi. Pandakaigeza ndigoigeza vakanzi haina kubuda. But pakugeza mota ipapo ndakatanga kuona mareceipts mumota, ndikatanga kumaverenga. Munhu anoenda kuholiday 3.5 USD. Ndopandakazoudza mumwe ndikati murume uri kudyawo. Murume uri kudya. Ende kubva zuva iroro ndakatanga kuchinja even prayer ndakatanga kuita ndapedza kuverenga mareceipts iwayo yakasiyana neprayer yandaita before ndaifunga kuti ndikapedza ndikawana basa ndonotenga mombe kumusha nempudzi but pandakaona mareceipts ndakatanga kuti Mwari maholiday zvavhurika nekuda kwekwawasvika. Ndiri kunamba ndiri kukumbira mumwe munhu kuti tirege kungoti tikamuka tikadya tikageza tikarara tatorarama. Ngatimbonamatireiwo vanhu vanouya nemaideas, kusimudzirwa vanhu kune vasati varoorwa nekuroora. Rega kungoroora munhu anoitisa vana chete, rega kuroorwa nemunhu anongoitisa vana chete, kana kuroora munhu anongobereka vana chete. Roora munhu anouya ainewo chimwe chinhu chiri beyond kutakura nhumbu nekutakurisa nhumbu. Munhu anouyawo aine substance, munhu anouyawo akatakura nyasha, munhu anouyawo aine chimwe chinhu chekuti Mwari ndipeiwo dzimwe nyasha dziri pamusoro pekuzarurirwa nevakakutenderedza ngavazarurirwa. Do you know kuti chechi iri kukuvarira pachinhu one? We are not acknowledging talent. We are not acknowledging wisdom. We are not. Do you know that wisdom is part of the gift of the Holy Spirit, and the people don't want to acknowledge it? Anyone who shows wisdom becomes a rival. Who are in your network? What are they bringing to the table? Who are your lieutenants? Ndiva nani ma lieutenants ako? Who are people in your cabinet? David had Shammah, David had Eliezer, David had Adino. Moses had his father-in-law to advise him for success. You need to vana baba nana mai vakomana nevasikana. Unoziva kuti Mwari akasaitira zvakanaka vana vako, shamwari yake chaiyo kuchikoro inogona kumuparadza. Musevhisi ino ngatimbozarurirwai. Mwari ativhure meso tisanganiswe nevarume nevakadzi. Pane chinhu chinonzi strategic team. Do you know kuti no matter how much talented you are, you cannot play alone in the field. Ndanga ndichiona maOlympics, kune mamedals relay akatogadzirirwa achinzi tsvagai 4 vanomhanya. Hamusati maona? Kunyika kwenyu kana uri 1 ikoko watonyura. Because paunozopiwa vamwe vanenge vakavha half ground already. Iwe uchipiwa newako ari kuti 1 akati da akati da akati da akati da. Ndaitarisa ladies relay team yeUSA vaifamba vese vari 4 vaifamba. Akapiwa page 4 akapiwa ari almost 40 meters ahead of the next one. Mwari ngaambokutsvagira vanhu mutimu mako vanokupa chimuti wakahwina kare. Mwari ngaakusimudzire vanhu vakuti pako pauda kufamba unotozopiwa makahwina kare. Mwari ngaakusimudzire varume nevakadzi vanokupa chinhu chinonzi winning team, vanosimudza chinhu chinonzi winning team. Kwete vanhu vekugara uchingovharira chete, uchingovharira mwena. Mwari ngaambokuisa mutimu ine vanhu vakagadzirira kuwina. Mwari ngaambokusimudzira vana Adino vari kuti vari 800 ndinovapukuta, vanhu vana Eliezer vanomira pamukaha. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Imbonamata munamato unodarika sadza wekuti Mwari ndipeiwo varume nevakadzi vakazara nemweya wekukunda. Ndakatarisa ndakati wakomana dai ndiri murelay team
even ndisingamhanya apa paizonyadzisa kubatwa, because kwaakapirwa kwacho akatanga akabva avhura gepi, atovhura gepi, vamwe vese vava kumaintaina zvatangwa nemumwe. Mwari ngaakusimudzire varume nevakadzi vakazara nemweya wekuhwina, vakazara nemweya wekuenda kumberi, vakazara nekubudirira. You cannot do it alone, you need to do it with others, you need to prosper with others. Munozare problem ndekupa testimony. Ndoda kutenda Mwari, Mwari wamasimba ose akandigonera. Kwedu ndega ndini ndega ndinodhiraivha musha wese, pandinotosvika vanhu vamva vatofara kuti mota yedu yauya, tibvira apa. Musi waunopitikirwa nevhiri hapana kana ane spana, hapana kana ane popojada, vese kana jega havazvizii. Pano ndiri kutsvaga jega, vanofunga munhu here anonzi jega ndiani. Komborerwai as a team, simudzwai as a team, belong in a winning team. Mwari ngaakupe vanhu vakakutenderedza, vakatohwina kare. Simukai seteam. Kune matestimony anonyadzisa kutaura pane vanhu. Toda kubva ndatenda Mwari, vari Mwari voga. Kumuri yose yandiri ndakapasa grade 7. Zvinobatsira here izvo. Mwari ngaatisimudze. Unoziva kuti chinonzi prosperity, it's positive attitude. Iri kuti vakanditenderedza ngavabudirire. As I am prospering, let them also prosper. As I am going far, usaita mweya waMoses wekufunga kuti iye ega ndiye anotonga nyaya. Ziva kuti dzinotongwa, ziva kuti dzinogadzirika, ziva kuti zvinoitika usipo. Learn to trust people. Mwari ngaakuvhurire meso uye nevanhu vekutrusta, vekushanda navo. Imboimagina ipapa tine pati iriko iruda kuitwa musesande. Maimufundisi vari vari kubika nekupakura. Unopedza here chichero? Musesande inoya mai vedu vanenge vachibika vachipakura. Munopedza here? Nekuzara kwakaita vakadzi vesava tigofunga kuti mai vega ndo vanopakura. Munoita kuti dzimwe dzacho itsika dzatakakura nadzo dzenhamo, kuti pakaurayiwa huku mai ngavabate spoon. Vangano venyu vakambopfuura napo. Musi unenge waurayiwa huku zvonzi mai ngavapakure. Urombo. Kana zvanyatsonaka munhu anongopakura yake unogara pasi. Kana kune munhu wandiri kutaura naye anogona kunge akabatirira pazvinhu zvisina basa. You need to release yourself and start to think, where am I going? And what am I going to achieve? At what level? Unoziva kuti munhu anogona kutadza kutrasta mwana wake chai. Mwana waabereka chai. Ukatarisa vana vemaChina nemakula, mwana ane 11 years anokutengesera akakupa change. Imi wekumba kwenyu muchiri kutya kuti anotenga chingwa chake chekudya ega. Wemukula akutopa change at 11 years. Vangano yakamboenda mashopu akadaro. Uri unosvika uchipiwa change nechimwana, muri kudai bag uyai kuno, muri kudarika rare. Kamwana kadiki kachitungamira pamberi pako. Why? Pana akaita confidence yekuti unoti apa panoshandika apa pane potential, uyu anoshandika naye. Vana vaMwari, even in prayer room, don't get in prayer room and think that you are going to do it alone in the prayer room. Pane pamwe paunofanira kutenda kuti minamato yaitwa nevamwe inoshanda, minamato iri kuitwa inoshanda. When God is creating you, when God is raising you, He raises people with you. You don't arise by yourself. When God is raising you, He raises people with you. When one is called, 1,000 benefits. When God is raising you. Munakaita sa Aaron's sister, he was not Miriam, she was not called. But the moment Moses was called, Miriam was installed into power. Aaron was installed into power. The family was installed into power. Pane vanhu vanofana kunzwisisa kuti a blessing, it's not your blessing. A blessing, it's our blessing. Hakuna munhu akadaidzwa naMwari as an individual. Mwari ari kudaidza vanhu, anoti ndanzwa kuchema kwevana vangu, kwete kwa Moses. But Moses paari kuenda ari kunotakura vanhu vari kuchema kureva kuti Moses ko
it's about people. It's not about you. A judge is meant for people. A pastor is meant for people. A mother is meant for a people. Ndaitaura nezuro namaimufundisi Shona unikati pane imwe mhuri pari kushaya chinhu chinonzi father. If you divine munhu anonzi baba mumhuri kana maberekwa muri 9 baba chaivo vobva vafa kana kuti baba chaivo vapenyu asi pakati penyu muri 9 handiti pobva pati baba vachiripo kana kuti vadanwa naShe anenge ari willing to provide becomes the father of that family. Can I elaborate on that one? Tikaenda, what is a father? A father is a provider. And how do people respect you? They respect you at the level of your provision. You earn respect at the level of your provision. In the animal kingdom and in the human kingdom, you earn respect at the level of your provision. Anyone who is willing to provide, people respect him or her. Saka kana muri 9 mumba pa family gathering munhu anongoti ndinotenga zvese uyai mudye chete become the people start to respect. People start to seek ideas. People start to seek refuge. And the people start to listen to that person. And that person takes the momentum and becomes the father automatically. What is a mother? A mother is someone who provides shelter. And everyone wants to get close to them. That person becomes naturally a mother. And what does a mother do? A mother gives tender love. And a mother's love is enduring. Even when mistakes are done, mothers normally jumps in and cover. So if you say, Ndini dangwe, vanhu vachauya kwandiri, forget and smile. People come to the person who provides and who is willing to listen when they cry. Ndichinewere. Saka ukatarisa chinhu chinonzi Mwari pavari kusimudza ma-leaders nepavari kuropafadza vanhu. Vari kuropafadza munhu ane a fatherly heart and a motherly attitude. Wekuti pari ane provision. That's why we cheat our Father who art in heaven, provide us with our daily bread. Pano define Mwari neumwari hwavo pa daily bread. Umwari hunozadzikiswa pa daily bread. That's why uchiona kuti murenje akaprovide mana aisagona kuita mwari vevanhu vane nzara. Uri kuinzwa here revelation? Aisagona kuita mwari vevanhu vane chi? Vane nzara. You cannot be a father of a hungry lot. A father must provide. Revelation yakaoma kai. That's why mchiona kuti murume akashaya mari anonzi ari anoshusha. Kashoma kungonzi murume uyu ari right asina mari. Because even paunoda teacher yokushusha, even paunobvunza kuti sei hembe ine tsvina kushusha. Why? Because you are not providing. Andina hangu ma-ameni but vanhu vazhinji vari kurelata nezvandiri kutaura izvi. Kuti paunozonzi ukaita musara uine mari unonzi vari strict. Vanhu vane tsika yekujustifya vanhu vanoprovide. Ukanyanya kuva rafu unopiwa zita, but ukanyanya kuva rafu usina mari unonzi unopenga. So ndiri kunodzoka kuti Moses aifana kunova a father figure. Pauri kukumbira kuropafadzwa, kumbira attitude inoenderana neropafadzo. Kumbira attitude inoenderana nechi? Neropafadzo. Kumbira mindset inoenderana neestablishment. You cannot be established physically kumusoro kusina. Nyaya establishment yakaoma, it's a practical subject. To what extent are you established? What sort of influence? Establishment, determine the radius of your influence. Do you know radius? Radius is the certain marked distance from you that you are in control of. What is your radius? And kuchikoro vaya vakakurumidza kuchisiya apa panorema. You see what I'm saying?
What is the scope of your influence? Ndine ma-teenagers ne-youth here. Muchiripo ma-teenagers ne-youth. The scope of your influence is determined by the level of provision that you give. What is provision? Provision is any substance or any form of help that is essential that you give to someone without expecting it back. Ndosaka uchiti ukaendeswa na baba mlini kuchikoro anokuti une chikwereti, but ukaendeswa na baba kuchikoro, that's your right. Vangani venyu vanoziva statement iyoyo. If you are sent to school by your father, you don't owe anyone. And hakuna baba vanotaurira mwana kuti you owe me because wapedza form 6. It is the joy of the father and the mother kuti mwana apedza chikoro without any owing. Hapana chikwereti. Kune munhu andikutaura nazvake maneskara. Saka a father is someone who is providing, expecting nothing. Vangani venyu vari pano vana baba nana mai varuti kana mwana uyu apedza anondi owe 100,000. Vangani venyu vari kurekodha. Kuna baba vari normal here vanorekodha kuti mwana wangu apedza chikoro ndakaisa mari yakati. If you ask every parent how much you invested in your child, they don't know. Paari kutopedza, they are looking forward to that child going to the next level and prospering. Imboita mindset of a father. Why am I elaborating there? When you are blessed in the scope of your influence, you must aim at providing. How do you provide? You need lieutenants and comrades. Vana baba na mai, apana kwatiri kuenda kana tisina vanhu vatiri kushanda navo. Kwatiri kuenda kunodeterminwa nevanhu vatiri kushanda navo. Kune vanhu vari muupenyu vekuti tinogona kutoza tikangatarisa level yako totoziva kuti who is your pastor. Tikatarisa level yako totoziva kuti who is your friend. Tikatarisa level yako totoziva kuti who is your advisor. Ndakabvunza mumwe munhu this coming week ndiri kuZimbabwe, ndikati maudzwa nani? Pastor, ndiri kufunga kuita project. Ndikati muri kuita project ipi? Vatsanangura. Ndikati ndiani akupai advice? Vandiudza. Ndikati iani? Zvikanzi hapana. Ndikati hold. Po anonyora kuna vakorinde anoti ndinokupai chandakagamuchira chiri mandiri, haugoni kupa munhu chausina. Saka patiri kuti simudzwa, unofanira kusimudzwa uine chauinacho, Mwari okusanganisa nevane chavanacho, mobva mabatana moenda kumberi. Alright, ndofunga chechi pane pandairasa kuchana vanhu vanyarara kuti zii. If you can point an Adino in your life, do you have one? If you point a Shama in your life, do you have one? If you point an Eliezer, do you have one? Kana shamwari yako ichiti ndipo 2000 ndokudzosera yawa ya 3000. Is that a Shama? Is that an Adino? Mwari ngaakusimudzire varume nevakadzi, vakomana nevasikana vane chekuita neramangwana rako. Imboti muservice ino Mwari ndipewo revelation yevanhu vekushanda navo, ndisanganiseiwo nevanhu vekushanda navo, ndisimudzireiwo vanhu vekushanda navo, ndiratidzeiwo vanhu vekushanda navo. What is my strategic team? Kana wazove ne strategic team, you must also know how to manage that team. You must have wisdom to manage that team, because you are not just meeting them and they become angels. They've got weaknesses, they've got challenges, they've got their own flaws, they've got their own strength, they've got their own capacity. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kana mufundisi vauya ngavandidzinge mamhepo. Mamwe acho hausuda kudzingwa mamhepo, you just need direction. Vamwe vacho hamuna mamhepo, you just need direction. Who am I working with? Do you know that you can do an audit of your friends? You can do an audit of people around you and check if it's worth going with while or I'm not going anyway.
ndakabvunza imwe hama ndikamuti, you have been 7 years with this person, what have you achieved together? Vana baba nana mai, church takauya kuzonamata Mwari nekuenda kudenga, but ukaverenga kuna Genesis Mwari vachisika munhu havana kuti ngaauye kudenga, vari kuti increase and multiply. He did not say come to heaven. He is just saying increase and multiply. Kune vamwe vanhu vakanditeerera vachazovenga church zvekusada kuiona. Why? Vari kuuya kuchurch without knowing kuti pandiri kuuya kuchurch I can pray for the grace to increase. I can pray for the grace yekuva nematangible things. Kuenda pachurch pekuti hapasati pambotengwa kana chair, maiki ikafa haireplaced, you are on the wrong place. Enda pazviri kuitika. Mwari ngaakubatsire. Chakuvadza church kuda kushandirwa iwe usingashandi. Ndine mumwe munhu ari panapa. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ndogona kunamatirai every service, ndogona kuturikai maoko every service, ndogona kukuitai deliverance every service, but pamwe pacho mamhepo acho pane pasisina, pane pasara unyope, kupusa nekusafunga. Can I repeat this? Pane pasara unyope, kupusa nekusafunga. You are not rehearsing, you are living now. Kuti Mwari atiitire zvakanaka vabereki, ngatitry something. Pane chinhu wani chandoda kunopedzisa nacho muservice ino ndichikutaurira. Kuti Mwari akukomborere, you must be doing something. Ndine vanhu here vari munomu. Pane handinoti the spirit of doing more. Can God equip you with the spirit of doing more? The spirit of doing more, or the spirit of doing it, inoreva kuti wherever I am, I need to be trying things. I need to be trying to do things. There's no one who is blessed when he's sleeping. Jesus never called anyone idle. He called a tax collector working. He called a fisherman working. Vana baba nana amai, kugara mumba usina anything that you are trying to do and expect establishment is an error. Maoko edu ngaabate something. Try something. Zviri nane kukundikana uchiedza something than kungogara kuti tesh. Church yakazara nevanhu vanoexpecta kuti they do thega. Vanhu vari kuexpecta mamiracle yekumuka mangwana mumba muine trunk yemari. Vanhu vari kuexpecta mamiracle yekumuka yekufamba mumo wosangana nemunhu ari kupusha trailer, ari kupusha monarch over ati $1 million endai nayo. Mwari havashandi neyo. Vanoti dyara ndigoropafadza, bata nemaoko ako ndigoropafadza, ita chakati ndigoropafadza. Let's try send our children to school. Let's try hold certain things. Come church pray. Vana nguva yekunamata, vana nguva yekusha. Iti Mwari ndizarurirei nzira dzeestablishment, ndiwane chandinoita chinondisimudza, rega kugara kumba, rega kurelaxa. Yozvi ndichitaura nomwe munhu ari kuti God will establish me this year. What has you done to be established? Vamwe venyu muruda kungochinja mafriends, vamwe venyu muda kutsvaga vanhu vekutaura navo. Unoza ndairwadziwa, ndinorwadziwa nekuti umwe munhu asati ambotaura namufundisi one on one anouya kuchechi. Kana umbondiudzawo kuti uri kubva kupi uchiendepi. Wakangofanana nemvura iri mudhishi. Do you know what mvura iri mudhishi does? Kune vanoita science nesocial science nevakamboita maticha, kune inonzi stagnant water. Vangani venyu vakamboinzwawo zita iroro pamunoita maexperiment. Inonzi chi stagnant water. What does stagnant water does? Mosquito breeds in stagnant water. Bilharzia gathers in stagnant water. If you don't have any secured source of water, go and drink flowing water. The chances that it's contaminated, it's rare. But stagnant water, we even encourage children not to touch stagnant water.
ndine munhu wandikutarai saka kureva kuti upenyu hwako hukamira hunotoattracta maproblems. Upenyu hukafamba hunoredusa maproblems. So anyone who is stagnant, he is attracting or she is attracting further problems. Yo, washinzwa? Kana uri stagnant, that's where problems gather. Kana uchifamba, maproblems mashoma. Izvizvi ndine vanhu wekuti paachabva pano ari kunopinda mbama mai vake. Kudai ndichitaura dai izvezvizvi une establishment uda unopinda mbama mai vako hauna kana izvezvizvi watochena musoro hauna pawakambovaka kana imba yeuswa chaichai kana yemapango chaichai hauna mutauni hauna kurizevha hauna hapana chaunacho. Purwa pranai akangorarama anongoti every Sunday hakauya toenda nekudenga nyepadzi ihwi simpe kumujuru imimi vanhu imimi kudenga kana kuchishandwa ndimi muchanosuka mapuleti imi because panyika hamuna zvamakaita. Munhu ngaave nechaanoita. Kana imba yaramba mutauni enda kuruzevha piwa stendi nasabhuku vaka musi waunodzingirirwa muno muSouth Africa une pekusvikira zvimastendi zvekumagrowth point kana mapemiti asati avepo. Find something that defines you. Find something that you call upon establishment. Vamwe venyu vabereki variko kana mpudzi chaiyo yekuti maifudzai hauna kana huku chaiyo hauna something. Kunoku kwacho hauna che hauna unogara pachigubhu kumusha hauna mbedha hauna unoita kunyangira South Africa kuda kunyangira pasi. Pane pamwe paunofanira kumbotenda Mwari kuti ndinoda kuita something. The spirit of doing things, have an attitude of doing things, have an attitude of trying things, have an attitude of starting zvinhu. Kana mondamata mina mateiwani pekunamira imboendesa mwana kuboarding adzingwe wambotanga ihave a spirit. Izvo kuchechi unongoyoti ziva kumba ziva kubasa ziva mukombi ziva ndoti munhu kuti ndikapinda mubhazi anorara kubva papark station omutswa pabhodha obva pabhodha orara kusvika asvika mweya wekuoni. Mwari angakupe mota iwe uchifamba wakarara mota kaibasa kubva pano kusvika kuZimbabwe kudhiraivha uri one. It's a mission. Pane munhu andiri kuti Mwari ndipfekei the spirit of doing things. When I'm doing things, create around me a team that is doing things. Haugoni kupinda murilei yekumhanya iwe usingamhanyi. Murilei muri kutodiwa anomhanya achisanganiswa nevanodini nevanomhanya. Never have a stagnant life. You need your life to be moving in one way or the other. But what are you doing for yourself? What? Chii chauri kuita? Unoziva kuruka musoro chete kwete kuruka vanhu vako. Do you know kuti vanhu vazhinji vari kuti Mwari ndikomborerei vasiri muspace yekukomborerwa? Kana wakuda kukomborerwa unopinda muspace yekukomborerwa. How do you get into the space of blessings? You start to do things. You start to touch things. You start to feel things. You start to crave for things. Even pachechi chaipo, don't be a bench warmer. Usadya mari yevamwe pachechi. Unoza kune zviviri, unogona kubatwa naSatani kusvika pazvivindi chokuti every part unongonodya. Auendi nedrink, auendi nejuice, auendi nemapopcorn kana sauti. Unenge uchitotsvaga nzira dzekuzosungirira muchiuno kuti uendera. Izvo zvisanderi kuya uri kutogadzirira handbag yekubva nenyama pano. But kana yasara ngaiendwe nayo kumba, but uchiti pane zvaitwa apa. You see what I'm saying? Pane yanguwo, at least ndakamboswipawo chegumi, at least ndakambobvisawo offering. Ndiri kuti have an attitude of doing something.
ndaitarisa at family level, kwete kunze, ndaitarisa at my individual family level. Kwandakaberekwa kuno umwe munhu wekuti unonyatsona kuti uya anongoda kupiwa love and food. Kwete we can do a project. Be in the category yokuti we can do a project. Between you and God, can you do a project? Iwe na Mwari munogona ita project here. Iwewe nedenga munogona ita project here. Mwari havashandi nenyopi. Munoita kuti vanhu vazhinji vanorwadziwa patoda kuti kukwazisa ma head of departments, toda kukwazisa vanhu, but they do something. Ukaona kuti ma sound system kuti ishande, kuna vanouya pano Saturday, kuna vanouya pano Sunday morning, kuna vanouya pano midweek, vachibatanidza zvinhu. They are doing something. Kana akuropafadzwa, arikuropafadzwa pakubata kwake. Do you know what is the problem? Many people you can't get into a strategic team when you are not strategic yourself. Can I repeat this? You can't say, God, give me a strategic team when you are not strategic yourself. Mwari ngaakuitire nyasha muservice ino. Umbozvibvunza kuti pakurarama kwangu ndiri kuitei? Muupenyu hwangu ndiri kuitei? Ndiri kubva kupi ndichienda kupi? Mwari, where am I going? Yo. Vaimbi pavanoimba kumusasa kunorwiwa. God does not do things when you are not doing anything. You do something for God to do things. Ende vanhu vazhinji vakanditeerera vanoda Mwari asi havamudisise. When you love, you give. When you give, you work. Anyone who do not give, you don't love them. Kune vanhu vari muno muservice vandiri kungonzwa kuti God want to bless you, but you need to change certain things in your life. You need to have appetite of doing things. You need to be able to say, God, here I am. Ndisimudzirei vana Adino, ndisimudzirei vana Shama, ndiitireiwo saJehoshaphat, mundipe mupurisita muRevhi ataure, ndiitireiwo saJehoshaphat, praise team iimbe hondo dzikundike, but what am I doing? Problem yandakaona inoita kuti vanhu vanopfeka white garments vawande kudarika isusu. Tinosvika tese topiwa muteuro. Handitika wapiwa muteuro, ari kukupa muteuro haana bhutsu, iwewe hauna bhutsu. Munoita 10 years muchipanana muteuro. Every year muchipanana muteuro, every week muchipanana muteuro. Ndaibvunza vamwe vanhu, handisi kuda kutaura zita remuprofita iye. Akaita muprofita ndichitanga grade 1 pamanhinga. Ndikaenda kuTraiziri ari muprofita. Ndikapedza chikoro ari muprofita. Izvezvi ndaamufundisi iye muprofita, but pamba pake hapana toilet. Toilet cha hapana. But ari kuprofita achipa vanhu miteuro kudai, wako uyu, wako uyu, wako uyu. Eno unoziva kuti ukajaira kushandirwa nekurarama nevanhu vasingakuudzi chokwadi unoremara. Unoziva rezvo, unoremara. Vana baba nana mai kunamata Mwari kwezvokwadi kunobuditsa muurombo. Kugara muurombo continuously kureva kuti pane pazvakaresveka pakunamata Mwari. Munhu wese anokuturika ruoko anogoverana newe chiri maari. Munhu wese anokunamatira ari kutora mweya uri maari achiisa mauri. Ndine munhu here masikatana? Saka pamuri kunozonamatirwa, tangai mambotarisa kuti apa panobuda mweya ya. Alright, munhu akauya netsoka, haana mota, ane dust all over, obva asvika kuti ndauya kuzodoneta 2 million. Vangano venyu vanofunga kuti mari yawe. Munhu akauya aine tsoka achitoratidza kuti yebhutsu yake yakavhurika pasaidi, kuti ndoda kusiya ndadoneta 2 million. Inobuda. But munhu akangouya aine sutuka, even nemota yekukwereta, akati ndauya kuzokupai 2 million. Even ikasazouya, asi maseconds achaambotaura iwe munomboombera maoko. Kureva kuti
kureva kuti pamwe pacho chausina iwewe augona kuchipa umwe munhu. Vana baba nana mai, ngatimbonamatirai chinhu chinonzi Mwari akupe revelation yekukusanganisa nevanhu vanokubvisa pauri vachikuendesa kumberi. Kana pauri pakanaka saMozisi, Mwari ngaakupe nyasha dzevanhu vanorerutsa basa, vanhu vanoita kuti zvinhu zvireruke, vanhu vanoita kuti mutoro utakurike. Ndaitaurira mapastors akawanda ndikati kana wakuda kuita mufundisi chaiye, Mwari anofanira kukusimudzira vanhu vanoita. Imboimagine yekuti ndiri kuita accounts, ndichiita dheko, apa makala handimazivi. Vana baba vanoziva makala, ngatipotaurei. Vangana vanoziva kuti kune kala inonzi champagne. Hamusitoinzwawo nini? Vamasuka maiziva here kala. Apa udaita dheko iwe usingatombozivi makala acho chaiwo kuti ikala rudzi. You see what I'm saying? Saimboziva blue, black, red and yellow and pink. Clark. Shana, navy blue, gold, maroon. Panama makala are very fun. You don't need to do everything. God needs to raise people for you. God needs to give you partners. God needs to. Vamwe vacha vasikuya unogara forever. Anongoshika otokushita pa uda kuenda otobuda. Otokubvisa pa otobuda. Otokushita pa otobuda. Mwari ngaakupe vanhu vanoenderana ne every stage of life yauri. Kuvasikana unongoda munhu anongokuti hande kupati yakati. Hai vasikana ndakaneta zvonzi iwe hande kupati. Osvike kuona kupati kune zimwe zimunhu rawakarota kare kare. Murume wangu yarapo. Aendeswawo kupati neumwe munhu. Kune vanhu vanonzi madestiny helpers. Vanokubvisa pauri vachikusvitsa padestiny yako. Muri kunyaendera. Kune vanhu vanonzi madestiny helpers. Mwari ngaakusanganise nemadestiny helpers. Muri kuseka iyoyo. Vamwe vakasangana pamapati pana. Vamwe vakangonzi yoperekedzawo muchato wangu. Waperekedza naye muchato zvatozoita. Mwari ngaakusanganise nemadestiny helpers. Mwari ngaakusanganise muservice inoyi nevanhu vanochinja upenyu. Mwari ngaakupe revelation yekushanduka kweupenyu. Rega kurarama life iri flat. Rega kurarama life iri stagnant. Your life must be moving in one way or the other. Your life must be going somewhere in one way or the other. Munoziva kuti basa chairo nopinzwa nomwe munhu. When I didn't know kuti kune chinhu chinonzi Chino University. I didn't know. Ndakatoti ndatonosanganawo nemwe shamwari yangu. Ndiri kuapply kuUZ. Zvanzomboteera here Chinoi neMSU. What is Chinoi? Kasi kuChinoi kuna university, kuMSU kuna university. Umira ndikuigire press inobuditsa wiki rakati. Tichibva kureserve kwatopiwa press, kwato apply kuChinoi, kwato apply kuMSU. And do you know what I did? KuMSU ndakaregister for crop and crop science. KuUZ ndikaregister imwe subject. KuChinoi kwaiva neaccommodation ndikaregister ndikadya mapayout angu matatu egovernment handisati ndadzosera. Anti waiti ukaregister ukapiwa student number first year iuya. Ndakarova mapayout mangu mangani matatu. KuUZ ikapinda, yekuMSU ikapinda, yekuChinoi ikapinda. But iwewe wakagara ipapapo, who is your destiny helper? And that person who introduced me to the university is still there. Kuna munhu ada kutaura naye ari kuti Mwari muservice ino muranda wenyu ataura imbondisanganisawo nevanhu vari kundiendesa kwandiri kuenda. Chimwe chiri kukutuma kugara panzvimbo 1, do you have my destiny helpers? And vamwe vacho don't think kuti destiny helper stays in your life. Umwe wacho anongoya for a season obva atoenda, umwe anongoya for a day obva atoenda, umwe anoya for life obva asteya. Aumboti unamatire chinhu chinonzi destiny helper. Uti Mwari, I'm looking for my Adino. I'm looking for an Eliezer. I'm looking for Shama. I'm looking for Jethro in my life to take me to the next level. Ndaneta nekushanda nekushandiswa. Jethro ngaandiudze zvekuita upenyu ureruke. Paari kuti kuna Moses, don't work like that. Give counsel. I will give you counsel. Vanhu ngavakubatsire. Do you know kuti mari yekupfuma chaiyo auishandiri unoipiwa? Mari yekunyatsa kuti wamuka wakapfuma
pane pamwe paunofanira kuipiwa, but kwete kupiwa kwemunanaka kwekumuka yakazara imba. Pane munhu anongoti uya upinde wapo, kwana apo, kwana apo, pinda apo, kwana apo, uchikwaniswa. Pane favor inofanira kurarama pamusoro pako inokusanganisa nevanhu vanoshandura upenyu. Pane grace inofanira kunamira pauri muservice ino inovhura masuo, uchivhurirwa masuo nevamwe vanhu. KuZimbabwe kune ma-HR aita chinhu chainzi manhunt. Muchaiziva here kuno wakamboshanda kuZimbabwe? Kune ma-HR aita chinhu chinonzi manhunt, kuenda kuma-organizations achinotsvaga munhu asina kuapply kuti uya kuno, ende vanhu ivavo vaipiwa ma-exorbitant packages because ari kuofewa basa raasingadi. Muri kutandeta, what you are craving you can be given. Pane pamwe paunofanira kumboitirwa nyasha naMwari yokugadzwa paplatform yekunegotiata zvinhu zvawanga usina kuronga but zvichikuendesa kunext level. Job handiyaireva kuti watsvagirwa position yawanga usingadi, saka you negotiate because you have nothing to lose. Kuti mumwe munhu ambonamata ati Mwari, pakukunamatai kwangu nekukuzivai ndiri kukumbira nyasha dzekusanganiswa nevanhu vanondiendesa kunext level, vanhu vanochinja upenyu. Kana uine murume ane musikanzwa, ngaangosangana nemunhu anobhihevha zvakanaka omudzikamisa. Unozoti shamwari inogona kuuya yenguva destiny helper kugadzirisa benzi rako iro kuti riite zvakanaka. Kana mwananga asingaiti zvakanaka, ngaangosanganiswa neshamwari inonochinja unhu hwake tiende panext level. Kana paine chinhu chisina kumira mushe, can God work through his angelic powers and through the Spirit of God to bring people that repair things that are not okay. Jethro ari kugadzira situation ya Moses isina kumira zvakanaka. Mwari havagoni here kukutumira mumwe munhu anogadzira situation yako. Mwari havagoni here masikati ano kudurura nyasha dzekukusanganisa nemunhu anorapa mwoyo wakapwanyika, anogadzirisa zvisina kumira mushe, anodzorera order paisiri, anokubvisa pauri kuchema achikuendesa paunogara zvakanaka. Muservice ino Mwari ngaakuzarurire uve nenzara nenyota yekugamuchira izwi rekugamuchira vatumwa vepanyama nevepamweya vanogadzirisa upenyu hwako, vanogadzirisa mamiriro eupenyu. Kana paine chisiri kufamba zvakanaka, Mwari ngavatume vatumwa vavo nematumire avo chigadzirisike masikati ano. Ndinotenda muna Mwari asingaedunzi shoko rake pasina zvariri kureva. Muservice ino kune vanhu vanofana kutumirwa, vanhu vanogadzirisa zvinhu. Kune vanhu vanofana kuzarurirwa kugadzirisa nyaya dzako. Kune vanhu. Moses did not ask for counsel. Jethro identified a need. Kune vanhu vanofana kuidentify a need iri muupenyu hwako, vatumwa nedenga weigadzirisa. Mwari ngaaise burden pamoyo yevanhu vane solution yako kuti vakubatsire. Mwari ngaaise burden pamoyo kuvanhu vaatuma iye kugadzirisa nheyo dzeupenyu hwako usina kumira mushe. Ndinotaura semuranda waMwari masikati ano, Jehovha ngaambodurura nyasha pamusoro pako nepamusoro peupenyu hwako kuti usanganiswe nevanhu vane mhinduro yezvauri kuchemera, usanganiswe nevanhu vane mhinduro yepauri kupfuura napo. Mwari ngaaburutse nyasha dzana Eliasa vanouya pahondo. Mwari ngaaburutse nyasha dzana Elijah vanoenda pashirikadzi iri kuti kana tadya tiutsuka chingwaka tigofa. Mwari kwangopatika Elijah ati ndipe ini ndigodya. Mwari ngavamboita munana muservice ino yekukusanganisa nemunhu ane mhinduro yezviri kuramba muupenyu hwako. Dauti usimuke utange kunamata uti Mwari muranda wenyu ataura, ndisanganiseiwo nevarume nevakadzi nevakomana nevasikana vane mhinduro yangu. Mwari ngaakuitire zvakanaka pauri kuchema misodzi kuna